Hi guys, I'm Sudhir Krishna. Welcome to my channel. Today I'm showing a new product. యాక్చువల్గా ఈ ప్రోడక్ట్ గురించి యూట్యూబ్లో తెలుగులో చాలా తక్కువ వీడియోస్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఈ డీటెయిల్స్ చూద్దాం. ఇది అమెజాన్లో పెట్టాం. ఇది ఒక కార్డ్బోర్డ్లో ప్యాక్ అయి ఉంది. ఇది ఒక ఎక్స్టర్నల్ హార్డ్ డిస్క్. ఓకే, ఇది ఒకసారి ఓపెన్ చేసి చూద్దాం. ప్యాకింగ్ క్వాలిటీ అయితే బాగానే ఉంది. ఇది ఓకే, ఇది ఎక్స్టర్నల్ హార్డ్ డిస్క్. లోపల దాంట్లో బిల్ ఇచ్చారు. ఓకే, ఇది పక్కన పెట్టేద్దాం. ఓకే, ఇది సీగేట్ కంపెనీది హార్డ్ డిస్క్ 1.5 టీవీ ఎక్స్పెన్షన్ మోడల్. ఇది ఇక్కడ పోర్ట్ డ్రైవ్ ఫర్ యువర్ పీసీ అని ఉంది. ఓకే, సైడ్ చూద్దాం. లెఫ్ట్ సైడ్ డీటెయిల్స్ ఇచ్చారు. కాస్ట్, ఇది ఎక్కడ తయారవుతుంది, ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, ఏంటి అనేది డీటెయిల్స్ అయితే ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు. దీని ప్రైస్ వచ్చి 9,000 ఉంది. దీని మీద కనెక్ట్ విత్ అని రాశారు. బ్యాక్ సైడ్ చూసినట్టు అయితే యాడ్ ఆన్ స్టోరేజ్ ఫర్ యువర్ పీసీ అని ఉంది. కింద సమ్ డీటెయిల్స్ ఇచ్చారు. ఓకే, ఇటు సైడ్ చూసుకుంటే ఇది కనెక్టింగ్ 2.0 అండ్ 3.0తో కనెక్ట్ చేయొచ్చు. విండోస్ 7, విండోస్ 8, విండోస్ 10 కనెక్ట్ చేయొచ్చు అని ఇచ్చారు ఇక్కడ. ఓకే, పైన చూసుకున్నట్టు అయితే వారంటీ ఎన్ని ఇయర్స్ ఉంటుంది అనేది ఇచ్చారు. వేరే కంట్రీస్లో 1 year, 2 year, 3 years ఇచ్చారు. మన ఇండియాకి వచ్చేటప్పుడు 3 years ఉంది. ఓవరాల్గా చూసుకుంటే బాక్స్ మీద ఉన్న డీటెయిల్స్ ఇవి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు ఓపెన్ చేసి లోపల ఏమున్నాయో చూద్దాం. ఓకే, హార్డ్ డిస్క్ ఉంది. యూజర్ మాన్యువల్ బుక్ ఒకటి ఇచ్చారు. ఓకే, హార్డ్ డిస్క్ ఒకటి, యూఎస్బి కేబుల్ ఒకటి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇది ఒకసారి ఓపెన్ చేసి చూద్దాం. ఇది చూస్తానికి చాలా చిన్నదిగా ఉంది. ఓకే, బిల్డ్ క్వాలిటీ వచ్చేటప్పుడు చాలా హెవీగా ఉంది. ఇది మ్యాటీ ఫినిష్ ఉంది. క్వాలిటీ వైజ్ చాలా లుకింగ్ ఉంది. ఇప్పుడు యూఎస్బి చూద్దాం. యూఎస్బి 3.0 వర్షన్ ఇచ్చారు. ఓపెన్ చేసి చూద్దాం. ఇది లెంత్ కూడా చాలా చిన్నగా ఉంది. మీ ల్యాప్కి అయితే చాలా బాగుంటుంది, కానీ పీసీకి అయితే చాలా లెంత్ కేబుల్ చాలా తక్కువనే చెప్పొచ్చు. చాలా చిన్న లెంత్ ఇది. ఓకే, హార్డ్ డిస్క్ చూద్దాం. ఇప్పుడు హార్డ్ డిస్క్ ఫినిషింగ్ వచ్చేటప్పటికి మ్యాటీ ఫినిష్ వచ్చింది. పైనంతా బబుల్స్ వచ్చాయి. చాలా లుకింగ్ కూడా బాగుంది. లైట్ వెయిట్ ఉంది. దీని హైట్ వచ్చేటప్పుడు 12.2 centimeters, విత్ వచ్చేటప్పటికి 8.5 centimeters, వెయిట్ వచ్చేటప్పుడు 168 grams వచ్చింది. దీని బ్యాక్ సైడ్ చూసుకుంటే దీని యొక్క మోడల్ నెంబర్, డీటెయిల్స్, ఏ కంపెనీ ఇచ్చారు ఏంటి అని మొత్తం డీటెయిల్స్ అన్ని మెన్షన్ చేశారు ఫ్రెండ్స్. దీని మోడల్ నెంబర్ వచ్చేటప్పటికి 51000400. ఇది ఫినిషింగ్ కూడా చాలా బాగుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, దీని ఇంటర్ఫేస్ వచ్చేటప్పటికి యూఎస్బి 3.0 అండ్ 2.0తో కనెక్ట్ చేయొచ్చు. దీనికి ఎటువంటి పవర్ సోర్స్ అవసరం లేదు. ఇది డైరెక్ట్ ప్లగ్ అండ్ ప్లే మోడల్. ఇది పీసీకి డైరెక్ట్గా కనెక్ట్ చేయొచ్చు. పీసీకి కనెక్ట్ చేసినప్పుడు ఒకసారి ఫార్మేట్ చేస్తుంది. కనెక్ట్ చేసుకుంటే బెస్ట్. దీని స్పీడ్ అయి చెక్ చేద్దాం. ఇప్పుడు మనం ఈ డబల్ పిన్ సాకెట్ వచ్చింది. మనం హార్డ్ డిస్క్ కనెక్ట్ చేయాలి. యూఎస్బిది పీసీకి కనెక్ట్ చేయాలి. యాక్చువల్గా 3.0 ఉంది, కానీ మనం 2.0 కనెక్ట్ చేద్దాం. మనం ఫస్ట్ 2.0 కనెక్ట్ చేస్తున్నాం. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనం
USB 2.0 కనెక్ట్ చేస్తున్నాం. ఫస్ట్ టైం మనం కనెక్ట్ చేయగానే ఇక్కడ ఒక LED లైట్ బ్లింక్ అవుతుంది. చాలా సైలెంట్గా ఉంది, దీని నుంచి సౌండ్ అయితే ఏమీ రావట్లేదు. ఓకే, ఓవరాల్గా చూసుకుంటే దీని పెర్ఫార్మెన్స్ అయితే చాలా బాగుంది, క్వాలిటీ వైజ్ కూడా చాలా బాగుంది. ఇది మీరు కొనుక్కోవాలంటే కింద లింక్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను. ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ షేర్, లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో.